I'm very much honored to be back in my own department where I did my MPhil and PhD. And I pay respectful homage to Professor Kusuman, who is not with us, who was my teacher for MPhil, and who also really acted as a catalyst in making me think differently from a kind of stereotypical thinking I used to have. I thank Professor Dr. Shadi for the invite, even though it's actually a replacement for my most dear friend, Dr. K. Marla. Actually, he's sick and he has recovered. And my friend Dr. Biju is here, and Department of History faculty, Dr. Sajana is here, and friends and fellow men. Actually, this is a talk which is conceived to give you certain idea about the application of social theory in historical research. So I will go in two phases. In the phase one, I will talk to you something about theory and basic tenets of theory, including a definition on theory, what is social theory, what is theory, and at what point of time a social theory is used or its leverage can be better attained through an appropriate application of theory in your area of research or specialization. I would like to start this session with a question. And the question I am leaving to you, you need not answer this question. This is not a question and answer session. And I am not inclined to a question and answer session in that sense. Why are you here today? It is a very simple question, seemingly very simple question. You may kindly take note of this question and ruminate over this while I proceed with my lecture. Why are you here today? This is the question. Now, the title for my lecture, as Professor Shadi said, it is actually leveraging social theory in historical research. Is social theory necessary in historical research? At what point of time social theory is getting into your thought process, or whether social theory dictates your thought process? There are two ways of approach to the social theory. One is that a social theory get into your problem even at the time of the problematization of the research because of the weight of the social theory, or that the social theory is slowly getting into your problem. In some sense, it can be called as an internalization of theory into your research. And I will be talking more on the second aspect, that is the internalization of social theory into your research. How you get to, or in what sense, suppose somebody is saying something, in what way you are getting acclimatized to a new environment, like that. It's very difficult to get acclimatized to a new environment. Like that, how do you get acclimatized to a theory or an idea, or how do you generate a theory? Social theory is basically, it is defined as the study of scientific ways of thinking about social life. It's 11 hours. No, it's time indicated in my laptop. So social theory is defined as the study of scientific ways of thinking about social life. Because social life of the past is the problem that we confront. There was a social life in the past. Shall you go bilingual? Is it necessary for any one of you want me to talk in Malayalam also? I don't know. You free ആയിട്ട് എന്നോട് ഇത് ചെയ്യാം. യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കൺവെൻഷൻസും ഇല്ല. ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും പറയണോ അതോ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പറയണോ? Only in English. Is that the opinion of the majority? If there is anyone you want to
You want me to go in bilingual? Bilingual. Okay, I will talk in English and also in Malayalam. Okay. Because it should be like that. Okay. So social theory, I said, it's actually, social critical thinking about social life. And one must know what is critical thinking, which we usually abbreviate as CT, critical thinking. Critical thinking is an ordered, structured thinking, which is actually very different from a commonsensical kind of thinking. Even though Gramsci said that everyone is a commonsensical person, even though Gramsci said that all philosophers are commonsensical at first, and then they become critically sensible. So common sense is very important for all of you. At least you should have that common sense to understand. നമ്മൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളെ, പ്രക്രിയകളെയും സന്ദർഭങ്ങളെയും ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മനസ്സിനെ പരിവപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിയറി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന ഈവൻസ്, സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്രിയകൾ, സംഭവങ്ങളെ വിട്ട് പ്രക്രിയകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഹിസ്റ്റോറിയനായി മാറുന്നത്. അതിൽ കാണുന്ന സാമൂഹികതയെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്ര ഗവേഷണത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ചരിത്ര ഗവേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ഗവേഷണത്തിന്റെ കാലത്ത് നാം ജീവിക്കുന്ന വർത്തമാന കാലത്തിൽ നിന്നും ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ഈ ചരിത്രകാലം. ഒരു ചരിത്ര ഗവേഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപരലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കലാണ് ഈ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ദ അതർ വേൾഡ്, ദ റീഇമാജിനേഷൻ ഓഫ് ദ അതർ വേൾഡ്, റീകാസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദ അതർ വേൾഡ്. Other world means in the historical sense, it is the other world which is different from you. The other world in which you were not there. You were absent in the other world. So in what way you can make the journey to the other world? I mean, the other world is not the other world when we usually think about the other world. But the other world is a world which is different from you. It comes to you in a past tense. It is over. It is not visible. It is actually, it has become a relic-like thing. Something like a fossilized relic in that sense. So it is to unearth this particular other world, we do the research in history. So it can be two types of research, generally two types of research, which one is the descriptive kind of research and the other is the analytical kind of research. വിവരണാത്മകമായ ഒരു ചരിത്രം ഗവേഷണം നിങ്ങൾക്ക് നടത്താം, അപഗ്രഥനാത്മകപരമായ രീതിയിൽ, വിശകലനാത്മകപരമായ രീതിയിൽ ചരിത്ര ഗവേഷണവും നിങ്ങൾക്ക് നടത്താം. ഈ രണ്ട് മോഡിലാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ചരിത്രകാരന്മാർ ഗവേഷണം നടത്തുന്നത്. ഇതിന്റെ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഇതെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്ന ഈ രണ്ട് മോഡിലാണ്. ആ രണ്ട് മോഡിൽ നിങ്ങളെ സ്ട്രക്ചർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിങ്കിങ്ങിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു സയന്റിഫിക് വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് മാത്രമാണ് സത്യത്തിൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. A scientific way of thinking, which you can, in some sense, you can call it as a critical thinking, from where emanates, critical theory. Critical theory is different from the classical theory. How Adam Smith is different from Karl Marx. Adam Smith was a classical theoretician, but Karl Marx was actually a critical theoretician in the sense that he was looking at a liberatory kind of theory, an emancipatory kind of theory. A theory which was not destined to explain a phenomena, but which was designed or conceived to explain a phenomena as well as become liberatory and emancipatory. I hope you understand what I said. വർഗസമരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിചിന്തനങ്ങൾ, വർഗസമരത്തെക്കുറിച്ച്, വർഗസമരം എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി എന്നുള്ളതും ചരിത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളതും മാത്രം അറിയുക എന്നുള്ളതല്ല, ആ വർഗസമരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വർഗം മറ്റൊരു വർഗത്തിന് മേൽക്കൈ നേടേണ്ടതും അതുവഴി ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സമൂഹത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. So that's the therapeutics of Karl Marxian theory. Karl Marxian theory, why we are using this Karl Marxian theory all the time, it is because of the fact that this theory is relevant for all the times. Don't think that I am a Marxist to comment on Karl Marxian theory. I look at Marxist theory as a science of history only. So actually he was looking at the changes, how changes were happening over times. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, ആ മാറ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു,
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മാറ്റം ഉണ്ടായത്, ആ മാറ്റം എന്തിനാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന ചിന്ത നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു മെത്തേഡായിരുന്നു കാൾ മാർക്സ് ഫോളോ ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഞാനതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് ആദ്യം എന്താണ് തിയറി എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് തിയറി എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഡെഫിനിഷണൽ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആദ്യം പോകുന്നത്. സോ ഇറ്റ് എൻകംപാസസ് ഐഡിയാസ് അബൌട്ട് ഹൗ സൊസൈറ്റീസ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പുരോഗതി എന്നുള്ള ഡെവലപ്പ് എന്നുള്ളത് ഹൗ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് റീകോൺഫിഗേർഡ്. അതിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഭൂപ്രദേശത്തു നിന്നും പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആ ഒരു ഡെവലപ്പ് ഉദ്ദേശിക്കും. സൊസൈറ്റീസ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് കൾ ഔട്ട് certain methods to explain social behavior. Methods to explain social behavior. And also a methodology to substantiate your explanation. Methodology തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അറിയാം. മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ പർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് which you use in your research. For example, when you use a method of textual criticism like that is followed by Michel Foucault's the discourse analysis theory, that is the method. But the methodology is the overarching postmodernist approach towards history. Okay, where they strike at the very foundational aspects of positivism. That is the methodology. Then only you will figure out what is methodology. The methodology is an overarching philosophy within which you use different kinds of methods. There can be 4 to 5 methods or 6 methods. You can go a discourse textual analysis or content analysis method, but all those methods is actually situated within the contours of postmodernism. Then your methodology is a postmodernist methodology. I hope you understand. So you can follow a postmodernist methodology in oral history. You are interviewing people, you are getting testimonies from the people, you are recording those testimonies, and you are using the testimonies one way to create a new kind of history, as well as to empower the people who give the testimony to you. Two-way process is there. Okay. So while you are interacting with a person who is aged 70 or 80 or 90, you are trying to cull out historical evidence from him, as well as making him a participant in the process of historical reconstruction. Two things are happening. So overall it is a method, it is your method. At the same time it is also a methodology in order to bring somebody who is absent in history through his own words. So actually this is a post-positivist method. Oral history is not a positivist method, because even now positivist historians consider oral history as something very bad or subjective, things like that. Okay, right. So this is method and methodology. So all these methods and methodologies, all the methods converge at a point and you become methodological, you become a positivist, you become a post-positivist, you become a feminist, you become an environmental historian with a feminist inclination, you become a historian of colonialism with your own ideas on progress, you become like that. So your epistemological standpoint, your epistemological മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനശാസ്ത്രപരമായ രീതിയിലുള്ള നിലപാട് തറയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനശാസ്ത്രപരമായ രീതിയിലുള്ള നിലപാട് തറയെ തയ്യാറാക്കുന്നതിലാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഒരു റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു തീസിസ് എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അതൊരു 2000 ഫുട്നോട്ടും ഒരു 3000 ബിബ്ലിയോഗ്രാഫി റെഫറൻസസും വെച്ചാൽ എല്ലാം തീർന്നു, ഇവിടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീർന്നു എന്നുള്ളത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല പറയാനായിട്ട്. അവൻ ജ്ഞാനശാസ്ത്രപരമായ രീതിയിലുള്ള നിലപാട് തറയെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നതിലേക്കാണ് സത്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡൈസെക്ഷണൽ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആദ്യം നമ്മൾ ടേംസ് ആൻഡ് ടെർമിനോളജീസ്, ഇതുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച വാക്കുകളും അതിന്റെ മീനിങ്ങുകളും നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് തിയറി, എന്താണ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ, എന്താണ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ, എന്താണ് മെത്തേഡ്, എന്താണ് മെത്തഡോളജി, എന്താണ് ഡേറ്റ, എന്താണ് ഫാക്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡേറ്റ ആൻഡ് ഫാക്ട്? What is the difference between data and fact? A data is anything that come across you. A data can be an archival data, it can be Nanagadi, it can be an oral testimony, isn't it? That is a data. But do you consider, let us call it as primary data. I also used to have this commonsensical error in understanding data, because our teachers were so
insisting as you should have primary documents. Primary documents are sacred. Like C.P. Scott, that is commented, there is a citation given by H. Karen, What is History? C.P. Scott saying, facts are sacred, opinion is free. So in what way this fact is constructed, a fact is not a data, and data is not a fact. A data become a fact only in your mind. It's only through textual analysis or hermeneutical analysis. First is the heuristics, leave that part, is very easy for you to understand. The second is the hermeneutical analysis or the textual analysis. Through the rigorous textual analysis, a data become a fact for you. You can neglect it as a fiction in that sense. But data contain both fact and fiction. A data contain both fact and fiction. A data contain an officialized version of an event. A data contains sometimes, it contains some space for you to come out of this official imagination of an event. For example, if you look at the Malabar Rebellion, you'll be able to understand that it can be considered as a law and order problem. At the same time, you can also cull out, element of seeds of nationalism from that, isn't it? It can be economic nationalism, it can be social sensibility of understanding, how these Genoese and all try to, in alliance with the company, in alliance with the British government, try to malign ordinary people. So that is available, that is possible. So that is possible only through application of a critical mindset. If you have no critical mindset, then everything is over. You can cull out the fact from the data. A data cannot stand on itself for the researcher. It stands on itself for the author who created data at a different point of time. ഈ ഒരു ദത്തം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചരിത്ര രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ഓഫീസറുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ മോഡിലാണ് ഈ ഡേറ്റ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്. 1919 ജാലിയൻ വാലാബാഗിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡേറ്റ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അതൊരു നാഷണലിസ്റ്റ് മോബാണെന്ന് ആരും ഡേറ്റയ്ക്ക് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. ബട്ട് വി തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫാക്ട്. If you think that is a fact, then you are mistaken. So the critical capacity of the research to go beyond the textual construction of the data, the critical capacity of the research to go beyond the textual construction or the representational modality of the data is the most important. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ critical acumenship ഉണ്ടായിരുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും സോക്രട്ടീസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. Socrates' most important method of Socrates was actually questioning method, asking several questions. You ask questions, you find answers. You again ask questions to the answer, then you get questions. Continuous question asking and getting answer is the process of creating a knowledge that will definitely stand the test of time. എല്ലാ കാലത്തിന്റെയും എല്ലാ വെല്ലുവിളികൾക്കും അതീതമായ ഒരു ജ്ഞാനബോധത്തെ, ഒരു ജ്ഞാന സംഹിതയെ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാന പ്രസ്ഥാനത്തിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും അതീതമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ബെൻഡ് ഓഫ് മൈൻഡ്, ഒരു ക്രിട്ടിക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി, CRITIQUE, ഒരു ക്രിട്ടിക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് ആണ് സോഷ്യൽ തിയറി. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ ഫ്രെയിംവർക്ക്, ഇറ്റ്സ് എ ഗൈഡ് ലൈൻ. Don't think that you are going to set everything right after going all those. ഈ തിയറി എല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളെല്ലാം 100% ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയുണ്ട്. കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ, നിങ്ങളുടെ പവർ ഓഫ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എവിടെ തെറ്റുമോ അവിടെ ഈ തിയറി തിയറി ഓഫ് ട്രാക്കിൽ കയറി പോവുകയാണ്. തിയറിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ ഇല്ലാത്ത ഈ വാഗൺസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഓടുന്ന പോലെ ആയി പോകും നിങ്ങളുടെ ഒരു തീസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എഞ്ചിനില്ല, പക്ഷെ അതെങ്ങനെയോ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നിൽക്കാൻ അത് ബ്രേക്ക് ഇടേണ്ട സമയത്ത് എവിടെ നിന്ന് അറിയാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഡയറക്ഷൻലെസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. അതില്ലാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കൾച്ചേർഡ് തിങ്കിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. കൾച്ചേർഡ് തിങ്കിങ്, സ്ട്രക്ചേർഡ് ആൻഡ് കൾച്ചേർഡ് തിങ്കിങ്, ബോത്ത് പാരഡിഗ്മാറ്റിക് ആൻഡ് syntagmatic kind of looking at a data. For example, if I am going to place a simple sentence before you, like Rama killed Ravana, it also means that it is not Lakshmana who killed Ravana. So you should have the capacity to cull out a differentiated meaning out of a seemingly simple sentence, which you find as not at all ambiguous. It's very clear. Rama killed Ravana. I have no objection with that. Okay, Rama killed Ravana. But it is not Lakshmana or Vibhishana who killed Ravana. When you understand that, this is called actually the vertical and the horizontal kind of thinking.
You go vertical as well as horizontal in order to get to know the spatio-temporal dimensions of an event. Then, what is space and time? This is a place, isn't it? This is also a space. Am I right? This is a place as well as a space. This place is University of Kerala, Karivattam, Department of History, Cellar, auditorium, things like that. But this is also a space in what way? This is also a space of higher education in India. That is the space, okay? So when you go in a sense of, vertical kind of analysis, you can go through all these spaces like that. In India, it is UGC, the higher education, then the university systems, and so many departments existing like that. This is a spatial dimension. But when you go the dimension of the time, that is a temporal dimension, you get to know several such spaces in outside India, right? So when you get to know several such spaces outside India, you get to know about an event, the meaning of an event that is happening in the specific space, that is your space in Kerala. I hope you understand. So the connection between, I will explain it with the theory of geostructuralism or geohistory as is laid out by Fernand Brother. I will explain later. Okay, don't worry about that. So this particular connotation, so many things coming, complex things coming at the same time and same space, and at its intersection, one can see the fact, the data as the fact. So when you understand this intersectional dimension of a space-time joining, you'll be able to understanding what is actually a source. Is it a fact or is it a fiction? I will explain that with the help of Brodelian geohistory. I think some of you might have read Brodeli's Mediterranean, right? Okay. So theory, and then the second thing about theory is that you may think that theory comes with certain value to your thesis. Isn't it? There is a value for using theory. When you say that I have used this theory, you can see it from my citations. There are about 19 citations about Karl Marx, about Hugo Habermas, about Brodel, okay, about Karl Popper, things like that. That will not hold. It will not cut any ice. In what way your thesis problem is being addressed by this particular theory? What is the value of a thesis is the most important thing. So when you use the theory, if it is just a kind of horizontal kind of explanation, then it won't have any value. It won't stand the test of time. I hope you understand. So a theory is used to create a value based on the particular research problem that you are engaging. By the way, I forgot to say that when you cut out a research problem, that is the most important part of your research. I think you understand. Okay. When you write a synopsis, the crowning glory of the synopsis is a research problem. If your research problem is not good, then there is no use for any theory. No theory can help you. Okay, right? If your research problem is not conceived through a critical mindset after so many discussions and deliberations, it will not stand the test of time. So it is very difficult to use a theory there. Okay, and you can use a theory just for the sake of using a theory, but in order to produce a value of objectivity. A value of objectivity, how far you are away from certain individualistic or locational centric interpretations which are there. Individualistic, locational centric interpretations. So leaving your mind from this locational centric or individualistic kind of mindset and taking you to a very broad terrain of understanding an event. That is, that shows the successful culmination of a theoretical approach on your part. Then objectivity. Objectivity is also a very dangerous term in that sense. Don't think that objectivity is truth or 100% correct. Objectivity, as far as I understand, is an endorsing of all the subjectivities. Okay, right? If there are 100 subjectivities, if these 100 subjectivities are addressed in your text, then you are objective. Right? The objectivity as a research tool is the use of particular critical, textual analytical, rigorous research method that will lead to objectivity. That is your position. But what you find through the objectivity, if you are coming out with the truth, one singular truth, then you are not objective, because other truths are not taken care of. Other truths are not taken care of. Then that means you are against subjective. So objectivity as a method is different,
Objectivity, when that is finalized through your methodology, it becomes a totally different body of knowledge which encompasses, which endorses differences, polyphonic statements, diversities. Okay? So objectivity, don't think that objectivity is one truth. Truth is a very dangerous term, but so I use several truths, If you take several truths and integrate the several truths, that means the statements which you consider several truths, through a logic of explanation, then your thesis is strong. So the interconnected logic is very important. The logic that connects one chapter, one paragraph, one word with other word is very important. So such an interconnection is possible if you are theoretical. Otherwise it is just a description and narration. Right. Now some basic things. Our modern word theory is actually a sort of, it derived from a Greek term which is called theoria, Theoria, theoria. These are all basic things. I will just explain it for your understanding. Theoria meant contemplation. Contemplation എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉടനെ സന്യാസം വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ. കോണ്ടംപ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും പോയി സന്യാസം ഇരിക്കുന്നതല്ല കോണ്ടംപ്ലേഷൻ. കോണ്ടംപ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, തിയറിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കോണ്ടംപ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, എല്ലാ ബഹളങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹിക ജീവിയാണ് ഒരു ഗവേഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവേഷകൻ. ഇതിനെല്ലാം ഇടയ്ക്കിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഈ എഫമറലായിട്ടുള്ള കുമിള പോലെ പൊട്ടിപ്പോകാവുന്ന ഇവന്റ്സിനെ അപഗ്രഥിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആളെയാണ് ഈ കോണ്ടംപ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെന്ന് പറയുന്നത് തിയററ്റിക്കൽ. അരിസ്റ്റോട്ടലും പ്ലേറ്റോയും അല്ലെങ്കിൽ സോക്രട്ടീസ് എല്ലാം ഗുഹയ്ക്കകത്ത് കയറിയെന്നല്ല ചിന്തിച്ചത്. അവരാ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ചിന്തിച്ചത്. ആ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളെയും പ്രക്രിയകളെയും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഏകാഗ്രത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കോണ്ടംപ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുവിടാം. സാധാരണ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള പറച്ചിലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഇടയിലുള്ള നമ്മുടെ ലൈഫ് വേൾഡ് എന്ന് പറയില്ലേ, പ്രാക്സി, PRAXIS, പ്രാക്സി ആൻഡ് തിയറിയാണ്. ഈ പ്രാക്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വ്യവഹരിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലരാശിയാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾ എന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് പ്രാക്സിക്കകത്ത് മുഴുവൻ വരുന്നത്. പക്ഷെ ആ പ്രാക്സിക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ലോകത്തെ കണ്ടെത്തുവാൻ ഉള്ള കോണ്ടംപ്ലേഷനെയാണ് തിയോറിയ എന്ന് ഗ്രീക്കുകാർ വിളിച്ചത്. പ്ലേറ്റോയുടെ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൃതിയിൽ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലേറ്റോയുടെ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമുണ്ട്, അലഗറി ഓഫ് ദ കേവ്. അലഗറി ഓഫ് ദ കേവ്, ALLEGORY ഓഫ് ദ കേവ്. അലഗറി ഓഫ് ദ കേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഇതാണ്, അതായത് ഈ കേവിനകത്ത് 3 പേരെ തളച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും നോക്കാതെ, അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ നോക്കാൻ പറ്റാതെ തളച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന 3 പേർ. അവർക്ക് മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രതലത്തിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് പോലെയുള്ള ഒരു റോക്കി സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ അവിടെയാണ് അവർ ചില ഇമേജുകൾ കാണുന്നത്. ആ ഇമേജുകൾക്ക് കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും പുറകോട്ടും മുകളിലോട്ട് നോക്കാൻ പറ്റാതെ മുമ്പിലേക്ക് മാത്രം നോക്കിയിരിക്കുന്ന 3 പേരെ, തളച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന 3 പേരുടെ പുറകിൽ ഒരു ഫയർ പിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഫയർ പിറ്റിന്റെ പുറകിലൂടെ ആൾക്കാർ നടന്നു വരുമ്പോൾ, ഒരു ഒട്ടകം നടന്നു വരുമ്പോൾ അവർ പറയും ഒരു കൈക്കുഞ്ഞുമായിട്ടൊരു അമ്മ വരുന്നു എന്ന് പറയും. ഒരു കുട്ടി നടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു കുരങ്ങൻ നടന്നു വരുന്നു. ഇമേജ് മാത്രമാണ് ഒരു മുമ്പിൽ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ഇമേജുകളെ കണ്ട് മാത്രം നിങ്ങളുടെ നോളജിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു സവിശേഷമായ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നും അതിൽ നിന്ന് ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോയി പുറത്തുള്ള ലോകത്തെ കണ്ടെത്തണം എന്നാണ് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത്. അതാണ് അലഗറി ഓഫ് ദ കേവ്. ഇതിനെയാണ് സത്യത്തില് പൗലോ ഫ്രയർ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. BEd MPed ചെയ്തിട്ടുണ്ടറിയാം. ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും നോളജ് ഒരാൾ തുപ്പിയിടുന്നു, അത് അടുത്ത ആൾ എടുക്കുന്നു, അത് വീണ്ടും തുപ്പിയിടുന്നു, അത് വീണ്ടും എടുക്കുന്നു, അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് ആ നോളജിനെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ നോളജിനെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വേറൊരു നോളജിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നോളജിനെ മൊത്തമായി ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺടെംപ്ലേറ്റീവ് മൂഡാണ് പ്ലേറ്റോയുടെ ഈ അലഗറി ഓഫ് ദ കേവിൽ പറയുന്നതും. അതുപോലെ തന്നെ മെത്തഡിക് ക്വസ്റ്റ്യനിങ് മെത്തേഡിൽ സോക്രട്ടീസ് പറയുന്നതും. റെനെ ദെക്കാർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. റെനെ ദെക്കാർത്ത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറി എന്താണ്? റെനെ ദെക്കാർത്തിന്റെ മെത്തേഡ് എന്താണ്? മെത്തഡിക്കൽ ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. മെത്തഡിക്കൽ ഡൗട്ട്, യു ഷുഡ് ഡൗട്ട് എവരിതിങ് ബട്ട് ദാറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ മെത്തേഡ്.
മെത്തഡിക്കൽ ഡൗട്ട്. നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരാളെ സംശയിക്കുന്നത് പോലെ. സംശയം എന്നുള്ളതല്ല, സർട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ളതാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. സർട്ടിറ്റ്യൂഡ്, മെത്തഡിക്കൽ ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന്, if suppose somebody is asking you what is a car, you will definitely say as a history student, what is a car, who is a car, easily understand. It is Edward Hallett car. What is a car? Car is, I know. Do you know car? Yes, I know car. What is a car? A car is an automotive which has 4 wheels and which I can drive, you can drive, you can go to some place in much speed, things like that. പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഡെക്കാർത്ത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കാർ എന്താണ് എന്നുള്ളതിൽ പോലും മെത്തഡിക്കലി ഡൗട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാർ എന്താണെന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, മൾട്ടി പോയിന്റ് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കാർ അറിയാമെന്നുള്ളത്. സോ യു ആർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് യു നോ സംതിങ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ഫിക്റ്റീഷ്യസ് തിങ് എന്നുള്ളതാണ് ഡെക്കാർത്ത് പറയുന്നത്. യു ആർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് യു നോ ദീസ് തിങ് ഫുള്ളി ഈസ് എ ഫിക്റ്റീഷ്യസ് തിങ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഫിക്ഷണലായി പോകുന്നുള്ളതാണ് ഈ കാറിനെ കുറിച്ച്. ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പം ഇതിനെ മെത്തഡിക്കലി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ചെയ്യുന്നത്? സുവോളജിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തഡിക്കൽ ഡൗട്ടിങ് തന്നെ. ഒരു ഫ്രോഗിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള മെത്തഡിക്കലാണ്. ഒരു ഫ്രോഗിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡൈസെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സുവോളജിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തിയറി മാത്രമല്ല ഡൈസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി. ഒരു വാക്കിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൈസെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if you come across, if you want to use theory, you should be able to understand, what is this kind of structural linguistic arrangement of words and phrases within a text. And you should definitely read articles written by Noam Chomsky. You should definitely go through Noam Chomsky. You should also read Ferdinand Saussure. Saussure's structural linguistic theory. നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് വളരെ കാര്യം. സൊഷൂറിനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതിരിക്കില്ല. സൊഷൂറിന്റെ തിയറി ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? സൊഷൂറിയൻ സിമിയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയുണ്ട്, ചിഹ്നശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് ഒരാളോട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതേസമയത്ത് ഞാനൊരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് വേണ്ടി ചെന്ന് 10 പേര് നിൽക്കുന്നിടത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് വട്ടം എന്ന് പറയും. സോ ദ വേ ഇൻ വിച്ച് പർട്ടിക്കുലർ ജസ്റ്റർ ഓർ എ പോസ്റ്റർ ഓർ എ വേർഡ് ഈസ് എമനേറ്റിംഗ് ഫ്രം എ പേഴ്സൺ is understood and critically assessed through the locational specificity within which that particular term and terminology is created. ഞാൻ എന്ത് വാക്ക് പറയുന്നു എന്നുള്ളത്, എന്ത് ലോകബോധത്തെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്, അത് പ്രത്യേക എന്റെ ജ്ഞാനതറയിൽ നിന്നും എന്റെ എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കൽ പൊസിഷനിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. See, when I am taking a class inside this classroom, you will understand that I am a teacher appointed by somebody in university. University is affiliated to this university, the college is affiliated to the university. University is under UGC, it is under MHRD or Ministry of Education, whatever we like that. So a person who is standing in front of you, if he has got the authority, the power to make you out, can say that you go out. Suppose someone other, a peon is coming and entering into this room and asking you to go out, you will ask, who are you to make me out of this class? That's a question immediately raised. So, like that, when you methodically doubt, distrust a car, that is a very, very simple, basic fact. Basic data is a car. So then an automobile engineer comes and he says that I know car, then people will look at him because whenever we use a honorific, like we are all talking, suppose someone is using a honorific. Now I am going to talk about something scientifically, a scientific data. You look at him. Oh, he's going to talk scientific data. You have trust in that, isn't it? Whatever he's going to talk, is scientific, so we are going to trust that. Like an automobile engineer is coming and saying that this car is having all these functions, multi-point fuel injection system, how it is, how the battery is working, what is the connection between gear, why engine oil is used or gear oil is used, what should be the pressure of the tire, things like that. There is an objective understanding of the car, isn't it? Am I right? Yes, I am right. 100% right? Yes, we are asking this particular AMA engineer, what is the social in the car? Then he will say, I don't know. You have to go to Gramsci to understand the social in the car. See, I'm explaining certain things. Don't think that this mobile phone is a simple data with which you can telephone to somebody, talk with somebody, you can send a WhatsApp message, This telephone attains another identity in the event of a different episteme. A telephone that is invented by Alexander Graham Bell is different. One which is stationed at a corner with a long noise, like a ringtone, things like that,
ലൈക്ക് നമ്മൾ നാടകം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ബെല്ലടിക്കുന്ന പോലത്തെ സംഗതിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇതങ്ങനെ വളരെ ജെന്റിലാണ്. പക്ഷേ ഇതിന് പ്രത്യേക ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്, ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ്സും ഉണ്ട്. ആ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്ന റോബോട്ടിക് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നാണ്. റോബോട്ടിക് കോൺഷ്യസ്നെസ് റോബോട്ടിക് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്കൊപ്പം റോബോട്ടുകൾ ചിന്തിക്കുന്ന റോബോട്ടുകളെ അവരുടെ രോഗം, അവരുടെ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ. ആൻ എന്ന് പറയുന്ന റോബോട്ടിനും സോഫിയ എന്ന റോബോട്ടിനും ഒരു വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ. അതിന് റോബോട്ടിക് സൈക്കോളജി ഉണ്ട്. സോ science is getting inextricably connected to the social world. So every time when you come upon a data, think that data is not simple. So there is no simple analysis. Every analysis is complex. Subject history is too complex. Don't think that history is very easy to analyze. History is the most difficult social science subject, which needs a thorough understanding of all the locational, foundational, epistemological dimensions of the data for you to comprehend it and write a thesis. So leave that point and don't think that this is a very... So don't say that I know car, don't say like that. You have to go to Gramsci and ask him what is the car. He says that what is the social in the car? The social in the car is the speed it generates, and through the speed it generates, the laborers could assemble at a particular point of time in a protest meeting. So it becomes causative for a successful revolution. So that is the social in the car. He talks about music also in that sense. So the dissectional analysis, that means cutting a sentence or a data or a word into different pieces and thinking diametrically opposite to what the author says, both in the vertical and horizontal lines, that is to put it more in a structural linguistic manner, paradigmatic and syntagmatic. You need a theoretical mind, not a theory. A critical mind, not a theory. Don't think that you are using Karl Marxian method to have this particular intelligence. No, Karl Marx will not help you for that. You have to help yourself. Engaging with a data, analyzing a data is, after all, it actually depends on the cognitive capacity of the researcher. The cognitive capacity of the researcher depends on the empirical grip of the researcher. So that says no data, no theory. If you have no empirical grip over the problems, you cannot apply a theory. 100 ഡേറ്റ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ 10 ഡേറ്റയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് തിയറി യൂസ് ചെയ്തൊക്കെ വിചാരിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിയറി വിൽ ഗോ പോയിന്റ്ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ one of the precondition, or what you call an essential acquisition of knowledge is one's what you call ability in collecting as much document as possible, as much data as possible. That means the empirical grip over the data, not only collecting but also textually analyzing that. So there theory leads to the production of critical knowledge. Right? I hope you understand. And only through this kind of a use of theory that one can ably transcend from one discipline to other discipline. There emerges the question of the disciplinarian culture. Right? If you are trained to think like a historian because of your department or because of your teachers or even because of yourself, then you cannot transcend across disciplines. You understand? You cannot transcend across disciplines. For example, someone is using Foucault's method of archaeology. What is Foucault's method of archaeology? Immediately we'll think about the other archaeology, which is unearthing, കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന archaeology. Foucault തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, never use that archaeology to explain my archaeology. Right? Foucault's archaeology is a method to understand the conditions of the possibilities of making knowledge. Right? The conditions or the possibilities of making a knowledge. How you come to understand that this knowledge is produced because of those conditions. This is Foucault's archaeology. If you get to know about those conditions, എന്തെങ്കിലും ഒരു ജ്ഞാനത്തെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ആ ജ്ഞാനത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നത്. റൈറ്റ്? നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അത് അറിയുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ളത്. There is also some
in some sense one question that is raised by an epistemologist. എപ്പിസ്റ്റമോളജിസ്റ്റുകൾ ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഫൂക്കോ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. ഫൂക്കോ പറയുന്നത് അധികാരത്തെ നിങ്ങൾ അധികാര സാഹചര്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചില വാക്കുകൾക്ക് പ്രത്യേക മീനിങ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട്. സി വൺ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് we are confronting in our daily life so many situations and circumstances when Foucault's theory can be applied. I recently went to a doctor for some throat infection thing like that. He took a piece of paper and wrote something, scribbled, and then just he asked me things, certain questions to me. Okay, he never asked me how are you, how do you feel, do you read books these days, nothing like that. He was so pointing towards that particular discipline, focus of the discipline, and I understood that my body is a site of a disease for the doctor, nothing more than that. So when my body is becoming a site of disease, I should be able to understand that that knowledge is applied on me. But knowledge, modern medicine. It is not the doctor. Am I right? So for this, focus, knowledge, interpretation in that sense is fantastic. You should definitely read at least this book, Birth of the Clinic, Archaeology of Knowledge, Order of Things, all theoretical things like that. One book which I do, two books which I do is you to read fully of Foucault to understand his archaeology and genealogy. One is Madness and Civilization. Madness is not Vatta, it is Vibranti, it is not Vatta. Madness and Civilization, Vibranti Samskaram. And the other one is Birth of the Clinic. Two books. And of course, the 4-volume History of Sexuality in 4 volumes. Now the 4th volume has also come. That's very easy reading. If you want to have a leisure reading of Foucault, go to History of Sexuality, 4 volumes. You can easily read, because Foucault is very straightforward in that. But actually not Foucault, maybe the person who translated Foucault is very straightforward. The last one, it's a posthumously published work from Foucault, that is 4th volume. So when he used this term archaeology, Foucault also underwent through these struggles. He considered the life world as a laboratory. Foucault in many interviews says about that. I was also keenly looking at the life world within which my ideas are shaped. My ideas, I told you about the car. And my ideas about the student unrest, Foucault talks about in 1962 French, that Paris students' movements, and why Foucault went out and felt the stones at cars and university vehicles for the Strasbourg. So he was actually understanding the student politics by involving in that. So it's a kind of experiential understanding. So every life world is a laboratory. Every day is a laboratory. You should definitely read Structures of Everyday Life by Fernand Braudel. That's another masterpiece of Fernand Braudel, Structures of Everyday Life. Because Fernand Braudel is the person who originated this, history of everyday life. So why everyday life is taken very seriously? Because every day you come across certain motives, certain signs, certain symptoms, certain events which are actually part of larger processes. Part of larger processes. So you can dismiss any event, you can dismiss a single thing for the thing that say that this is a simple thing. Suppose I am going to see. Let us have a coffee after this session. It's not coffee now. After the session, we are all going out. I am saying that let's have a tea. Okay. Let's have a tea. Not that point. We went to the canteen or the coffee house. Then you ordered a lime juice. You ordered a shake. Somebody ordered tea. Someone ordered coffee. Drinks like that. But we say that let's have a tea, right? Let's have a tea. നമുക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ പോകാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ വർത്തമാനത്തിനകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാരഡിഗ്മാറ്റിക് ആൻഡ് സിന്റാഗ്മാറ്റിക് സാധനം ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എക്സ്പ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഗോ ഫോർ എ ടൂർ ഇൻ മൂന്നാർ ആൻഡ് അപ്പോൺ റീച്ചിങ് മൂന്നാർ പീപ്പിൾ ആർ ഫ്രം Kottayam or Ernakulam or Trivandrum, and you are saying that, oh, what an environment, right? As if there is no environment in Trivandrum and Calicut or Kochi. What is environment is an aesthetically conceived landscape which is a garden, very asymmetrically arranged, symmetrically arranged, rhythmically arranged nature. You have gymnosperms there, gymnosperms mean pine trees, you have spathodillas there with that orange flowers to capture mosquitoes. You have these Victorian like chimneys, you have that particular
bungalows of the British planters there, you have the clubs there. So wonderful. That is environment. So actually they were creating an environment which was very different from the environment of the Indians in those times, and you are replicating the same environmental notion of the Westerners. So an utterance you make in what an environment also carries much history. That's the point. Let's have a tea also carry much history. So every day you should definitely open your eyes and see these kind of spasmodic events as well as everyday utterances and gestures and postures and sayings and all kind of things. This is the starting point of one becoming theoretical. Open your eyes to see the world as it is and to contemplate on that. So this is a deeper kind of contemplation, right? Which will definitely take you to a very serious kind of understanding of the history. Only then you will be able to understand what is the method that I should use for a particular research. The method. The method is actually, even when we write certain methods at the beginning of the thesis, that means at the beginning of the research, like when you write the synopsis, things like that, that method becomes fully applicable only once you come to understand that this method is useful for my study. So it may take 1 year or 1.5 years for you to change the method, right? So the method is our method മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർഡ് ഇന്റർവ്യൂ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഓറൽ ഹിസ്റ്ററി ചെന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി സ്ട്രക്ചർഡ് ഇന്റർവ്യൂ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 100 ചോദ്യത്തിന് 100 ഉത്തരം എനിക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അൺസ്ട്രക്ചർഡായി ലൈഫ് നറേറ്റീവിലേക്ക് മാറുകയാണ്, മാമൂലി ചരിത്രത്തിൽ. ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫോളോ. ഓക്കെ, സോ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓസിലേക്ക് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ റിസർച്ചിന്റെ തുടക്കത്തിൽ 1 വർഷവും 1.5 വർഷവും അങ്ങനെ മാറി വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിന്ത നല്ല ശക്തമായ രീതിയിൽ വരുന്നതെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഉറച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മെത്തഡോളജി വേറൊരു വഴിക്ക് പോകും, നിങ്ങളുടെ തീസിസ് നറേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് വേറൊരു വഴിക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ തീസിസ് പോകുന്നത്. ഇൻ ഓർഡർ ടു ബ്രിങ് യു ടു ദ ഫോക്കസ്ഡ് ഏരിയ ഓഫ് റിസർച്ച്, you need to think critically. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു അംശം, അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഫോക്കസ് പോയിന്റ്. So thinking is very important, but what kind of thinking? Critical thinking. And critical thinking generates ideas, and these ideas have to be questioned every time, even through the entire process of your writing the thesis. These thoughts and ideas have to be questioned, following a Socrates kind of questioning method. Okay, right. If you take, an important comment from Immanuel Kant, Kant once said, this is Kant's own word, concepts without perceptions are empty. Concepts without perceptions are empty. Perceptions without concepts are blind. Kant originally wrote in 1791. It's about theories. If we rephrase that, we can rephrase it like this: theories without data are empty. Theories without data are empty. That's why I suggested the empirical grip on data. Theories without data are empty, and data without theories are blind. I think you must have heard this dictum: no theory, no history. No data, no history. If there is no theory, then there is no history. Why people are saying that no theory, no history like that? Because theories penetrate into borders. Theories penetrate into borders. എന്തിന്റെ ബോർഡേഴ്സ്? അനുഭവ ലോകത്തിന്റെ അതിരുകൾ. ഈ അതിരുകൾ എന്നിവിടെ പറഞ്ഞത് ബൗണ്ടറി എന്ന് ധരിക്കരുത്. ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൗണ്ടറി എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. നമ്മുടെ ബൗണ്ടറി ഒരു മാപ്പിന്റെ ബൗണ്ടറി അല്ല. സോ ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഇസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കട്ട് അക്രോസ് ദീസ് ബോർഡേഴ്സ്. അതിരുകളെ ഭേദിക്കേണ്ട ഒരാളാണ്. അത് ക്രിട്ടിക്കൽ മൈൻഡ് സ്റ്റഡികൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിരുകളെ ഭേദിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിന് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. I think some of you might have read Philippe Ayre's Centuries of Childhood.
Philippe Aries was a mentalities historian of NL who wrote this magnum opus on childhood. കുട്ടിക്കാലം. കുട്ടിക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്കാലം അല്ലേ, വി ആർ വെരി നൊസ്റ്റാൾജിക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് അല്ലേ കുട്ടിക്കാലം. നമ്മൾ സാധാരണ വാട്സാപ്പിലൊക്കെ കാണാറില്ലേ 70-ലെ കേരളം, 80-ലെ കേരളം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, 60-ലെ കേരളം. ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഹിസ്റ്ററിയാണ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് നൊസ്റ്റാൾജിക് ഹിസ്റ്ററി. ഈ കുട്ടിക്കാലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ അതിനെ കോൺസെപ്റ്റലൈസ് ചെയ്യാണ് ഫിലിപ്പ് ഏരീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സെഞ്ചുറീസ് ഓഫ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് വായിച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇല്ലാത്തതുണ്ടോ? സെഞ്ചുറീസ് ഓഫ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫിലിപ്പ് ഏരീസ്, യെസ്, വൺ ഈസ് ദെയർ. ഫിലിപ്പ് ഏരീസ് ആക്ച്വലി ഹി ഈസ് എ മെന്റാലിറ്റി ഹിസ്റ്റോറിയൻ, മെന്റാലിറ്റീസിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആണ്. ഈ സെഞ്ചുറീസ് ഓഫ് ചൈൽഡ്ഹുഡില് ഫിലിപ്പ് ഏരീസ് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. So someone is asking you, what is childhood? Okay, childhood is this, up to from this age to that age, and it is childhood. We have all kinds of pleasure and leisure. We were all using different kinds of toys, things like that. I used to have good dress, which were gifted to me by my father, my dad, which has become part of my autobiographical memory, like that, So kutikala is there, childhood is there. What is that actual childhood? Childhood, according to Philippe Aries, ഞാനൊരു ഒരു എങ്ങനെയാണ് തിയറിയെ ഒരാൾ യൂസ് ചെയ്ത എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയുവാനാണ് പറയുന്നത്. He connected childhood with modernity, right? And he said, you may think, how irrational is Philippe Aries. Philippe Aries പറയുകയാണ്, ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ, മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടിക്കാലം ഇല്ല. So immediately, doubt arises in my mind, childhood is everywhere. It transcends all periods. Childhood എല്ലാ കാലത്തും ഉള്ളതല്ലേ. അതെങ്ങനെയാണ് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികളില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് മുതിർന്നവർ ഉണ്ടാകുന്നത്? Lot of doubts will definitely emerge in our mind. But he established this point through a critical, methodical doubt of the existing documents. Parish records, government records, hospital records, even trade accounts, sale of toys, design of the textile, how and why at what point of time, the frock emerged as, frock with the grills and the ribbon, emerged as. Can you follow me? Yes. The frock with the grill and, all these kind of laces emerged and it symbolized, this dress is for the child. There's a categorization of age. At what point of time a child is to be sent to the school. So this modern system of classification of dress, of education, and also of health, was actually, it reflected a change in the mindset of the people. ആൾക്കാരുടെ മനോഭാവത്തിൽ വന്ന വലിയ മാറ്റം കാരണമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്നാണ് ഫിലിപ്പ് ഏരീസ് പറയുന്നത്. ആധുനികതയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത്, ആധുനികതയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സ് കണ്ടെത്തുന്നത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ടോയ്സിനെ, കളിപ്പാട്ടങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നത്. അത് ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഫിലിപ്പ് ഏരീസ് പറയുന്നത് ആധുനികതയ്ക്ക് മുമ്പ് 18-19 നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഇല്ലെന്നല്ല കേട്ടോ. ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല, ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഉണ്ട്. നോക്കിയൊരു സംശയം, just maybe a very simple doubt, he pointed it through the construction of certain words and phrases. അവിടാണ് ഒരു റിസർച്ചിലൂടെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റൻസി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫി ഈസ് ഓൾസോ ഡീപ്ലി കണക്റ്റഡ് ടു ദ ലെക്സിക്കോഗ്രാഫി. ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് പാഠങ്ങളും പദങ്ങളും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പദങ്ങളും പാഠങ്ങളും ടെക്സ്റ്റുകൾ, പാരഗ്രാഫുകൾ, ഖണ്ഡികൾ, ഇതൊക്കെ ഡീപ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇന്ന് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഗോ ഇൻ ടു ദീസ് വേർഡ്സ്, delve deep into these words, you will believe that childhood is there. So Philippe Aries, this work was actually a turning point, something like a paradigm in the history of mentalities. Before that, many historians wrote about mentalities. The first known historian
of Annal, Mark Bloch wrote about the royal touch, about the mentality, the social hysteria. Second historian, Lucien Febvre, he also wrote about mentality to a certain extent. Then the greatest of the mentalities, the second generation, towards the end of the second generation comes, a historian who wrote Montaigne, Emmanuel Leroux-Ladurie. Emmanuel Leroux-Ladurie wrote Montaigne about the mindset of the people in a particular parish, in a particular region, right? But Philippe Ayres was the first person, that's why he crafted a new theory out of this mentality. How linguistically, how through words you can create a mental world of childhood. Then history of childhood differed. It is because of the methodical doubt of Philippe Ayres. Similarly, another work, നമ്മുടെ തിയറി പഠിക്കുമ്പോഴേ ഇതിന്ന തിയറി, ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ ഇത് യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് ലെവറേജിങ് ഉണ്ടാകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിട്ട് പറയാം. രണ്ടാമത് മറ്റൊരു വർക്കുണ്ട്, നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് റിട്ടൺ ബൈ ലൂസിയൻ ഫെവർ, ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് അൺബിലീഫ്. റബലായി, ദി പ്രോബ്ലം ഓഫ് അൺബിലീഫ് ഇൻ ദ 16th century. അൺബിലീഫ് 16ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ലൂസിയൻ ഫെവർ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്ത് അൺബിലീഫിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഒരു വാക്ക്, ആ വാക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? ലൂസിയൻ ഫെവർ ചോദിക്കുന്നത്. സോ ഹി ടുക്ക് ദിസ് വേർഡ് എത്തീസം. സോ മെനി പീപ്പിൾ commented about a French physician, a monk, whose name was Rabelais, and said that Rabelais was actually a heretic, one who did not believe in the Christian church, right? Being a monk of the Catholic church, and he did not believe in the Christian church, and he was actually foo-fooing Pope and bishops, abusing popes and bishops, So he was an atheist. Based on the single word, that is atheism, anchoring on that single word, he expanded his thesis, that is the problem of unbelief in the 16th century, where Lucien Febvre came to the conclusion that atheism was not a word which was in use in the 16th century. 16th century cannot abstract like that. 16ാം നൂറ്റാണ്ടിന് അങ്ങനെ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ നടത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? He says that it was beyond the ken of the people of the 16th century. It was beyond the mental scape of the people in the 16th. 16ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ, 16ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആൾക്കാരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെന്റൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, മെന്റൽ അപ്പാരറ്റസിന് അപ്പുറത്തായിരുന്നു എത്തീസം. എത്തീസം എന്നൊരു വാക്കായിട്ട് വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് യു കനോട്ട് സേ ദാറ്റ് Rabelais was an atheist. And he also, through his rigorous analysis of sources, he also came to understand that, so many sources were used by this Lucien Febvre, co-founder of Annal, to state, to explain, to justify that Rabelais was actually a firm believer in the interior of the religion, that is Christ. ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ആ രീതിയിലുള്ള ജീവിതമാണ് ആര് നയിച്ചത്? റബലായി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രഞ്ച് മങ്ക് നയിച്ചിരുന്നത്. അല്ലാതെ അവർ പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹം ഒരു എത്തീസ്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല. ബട്ട് he was actually one who rebelled against all the luxuries and all such kinds of, unethical kind of practices followed by the church. So he was a critic of the church and not a person who negated or nullified the preachings of Jesus Christ. He established like that. Look at that. What is the point? What is the theory? Structural linguistics. When I say that, that's why I again repeating that your linguistic competency or a lexicological competency is very important for you to understand. For example, when I narrate 5 or 6 words just before you, like this, can you write it on your notebook? Just for the sake of working your mind. One is hut, H-U-T, hut. Next comes tent, T-N-T, tent. Third comes cottage, C-O-T-T-A-G-E, cottage. Fourth, house. Fifth, apartment. Sixth, bungalow. Then pipe, P-I-P, pipe.
pipe. Then mansion, M-A-N-S-I-O-N, mansion. See, empty number of words are coming before you in the archives. In the archives, data is talking to you through words which were culturally produced at a particular point of time. So I take the meaning that every word, every phrase, every paragraph become an artifact, like the Nannangadi which is stored in the museum. So this is a Nannangadi, very easy. 48 Nannangadis we unearthed from Idukki, very good. Then what is the meaning of this Nannangadi? This is a historical burial urn, excellent answer, 100 out of 100. And what is actually historical burial urn? All the implements of a person who died at that point of time, megalithic period, in the megalithic period, that person's increments are put in that, including his tools, or if that is a lady, then the necklace or a ring or whatever be that is interned in that. Okay, then what is the use of that, understanding that this is an Nannangadi where dead body is buried? What is the use of that? So Nannangadi occupies an action, a performance, an event in those times. Only if you connect with that Nannangadi through a sensible attachment about the depth and experience of the death in those times, you will be able to understand what is a Nannangadi. Otherwise, it is an artifact, very good, tailored to fit into the museum. It becomes a museum object. We are very happy with that. NAC will give you A++. No doubt about that. You will get A++ from the NAC. But what is the meaning? What is the internal meaning of the Nannangadi, the historical burial urn? The historical burial urn's internal meaning cannot be produced without sensitively attaching to that particular burial practice when lot of people cried when a person's dead body was put into this particular Nannangadi, that is historical burial urn. So that event is to be recreated in that sense, in the mind of the viewer or any person who is coming to the museum. The event is to be recreated. So Nannangadi becomes a text. Nannangadi can be textually commented, it can be textually expanded to create a kind of meaning with which you understand that, this Nannangadi is an important artifact, it was part of the social life of the people. It's also an artifact which is actually, a symbol of memory, a collective memory of the people at a given point of time in the megalithic period. Okay then, I hope you understand. So, when you go through the words which I have listed, I have given you, one word can be found as an odd word. To find out the odd out of that, very easily you can pick out the odd, which is definitely the pipe is the odd. Any disagreement with the pipe? Why you are picking pipe as the odd? Pardon? All others are dwellings or habitat or places where people lived. If you go to Calcutta, you can see that very big pipes are there. People are living inside the pipe. Then pipes assumes the character of a house, a residence. You got a point. So the thing that any kind of the absence of a meaning that is given to particular pipe is because of the lack of experience or understanding or knowledge of the researcher. There I wish to call a theory of karmas. A theory, I think, I don't know whether some of you might have read that theory. It is about the eyes. Karl Marx said about the eyes become human eyes. Eyes become human eyes only through the accumulated capital of experience. Eyes become human eye only through the accumulated capital of experience. അനുഭവത്തിന്റെ വലിയ കലവറയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകളായി മാറുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് റോബോട്ടിന്റെ കണ്ണാണ്, സോഫിയുടെ കണ്ണാണ്. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ റോബോട്ടിന്റെ കണ്ണാണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണ്. നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് മനുഷ്യാനുഭവം ഇല്ല, നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പൈപ്പിനെ പൊക്കിയെടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് യു ആർ നോട്ട് ഹാവിംഗ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് പൈപ്പ് ഈസ് ഓൾസോ എ പ്ലേസ് ഓഫ് റെസിഡൻസ് where people live. I have seen in Calcutta many people living inside pipe. In Delhi also many people living inside the big pipe, very big pipe. Cavity of a bridge, Howrah bridge, contains so many small huts, houses.
So your projected understanding is actually an understanding which you inherit from the experience of your eye. When your eye is having an experience which is different from all the accumulated experience that you have, you can think differently, you can act differently, you can write differently. ഇതിപ്പോൾ ഒരു പൈപ്പിന്റെ ഉദാഹരണം വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ടാണ്. അവിടാണ് ആര് കണ്ടുപിടിച്ചത്? എത്തീസ്റ്റിനെ ആര് കണ്ടുപിടിച്ചത്? ലൂസിയൻ ഫേവർ കണ്ടെത്തിയത്. There Philippe Aries dissected the simple concept of childhood. These are all simple single concepts, but if you problematize that, then different meanings emerges from that. So that is the essence of critical thinking, which may lead to a kind of theory. Okay. Then ഈ തിയറി നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, see, all of you basically you know about these basic things. What is a deductive reasoning and inductive reasoning? Very easy thing. Hypothetical deductive reasoning means you have a hypothesis based on a theory, then based on the premises you go to the explanation and you make the theory confirmed. That's a confirmatory research practice. But is an inductive research practice, you have no hypothesis, you have data, you are traveling through the data, and ultimately you are making a kind of knowledge which is equivalent to a theory which is capable of explaining a phenomenon elsewhere. This is actually inductive reasoning. Let it be inductive reasoning or deductive reasoning, because my epistemological positioning is a kind of an inductive reasoning. I use the inductive reasoning more than deductive reasoning. That depends on your cognitive capacity, your basic interest, and your research problem, things like that. But there are three phases in which a historian, a historical researcher, cull out theory if you do the inductive reasoning. If you are doing the inductive reasoning, one is from a microscopic observation, you should be able to go to a macroscopic observation, right? The first stage for making or culling out a theory is a transition, a transitory movement from a microscopic understanding to a macroscopic understanding, and also coming back to a microscopic understanding. From the micro to macro, from the macro to the micro. Because your research problem is a micro thing, isn't it? Your research is a micro aspect. You can do something on a macro aspect initially. You are starting with the micro, and you are finding room for a macro explanation in the micro after some point of time. So in culling out theory, as I understand, as I have internalized in that, because once after presenting my PDF in KCHR, Professor Panikkar, Ken Panikkar was there. I went to him and said, he said, excellent Sebastian, good, he's actually very gracious, and he showed that magnanimity in that sense. I had that belief, and I said, so I cannot apply a theory. Then he asked, Professor Panikkar told me, you're trying to apply a theory. The theory is to be internalized. It has to come from your thesis. It has to emerge from your thesis. Of course, you can definitely take a theory and use that thing, but if you can't see a theory, then you should be able to understand how a theory emerges from your thesis. For that, the first is to go from micro to macro and then macro to micro. സൂക്ഷ്മത്തിൽ നിന്നും സ്ഥൂലത്തിലേക്കും സ്ഥൂലത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ച് സൂക്ഷ്മത്തിലേക്കും വരുന്ന ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ, മെന്റൽ ഇന്റലക്ച്വൽ എക്സർസൈസുകളിൽ നടക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി ആണ് അത്. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി പറഞ്ഞുതരാം. ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. I think all of you have read Fernand Brothers' Mediterranean. The Mediterranean by Fernand Brothers. That's this second generation analyst historian who is considered to be a historian who was even qualified for a Nobel Prize had there been one, about whom many historians have said. He was a person from France. He was living with his maternal grandma, and the maternal grandma used to narrate a lot of stories to him. He used to hear those stories, and then he went around, he met different people there, many people engaging in different occupations he met as a child. Then
during his student days in the university, he used to see a lot of professors coming and taking classes for him. About one professor, brother said, he delivers lectures as if he's performing a mass. കുർബാന അർപ്പിക്കുന്ന പോലെ പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്ന പോലെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ലെക്ചർ കൊടുത്തു വന്നൊരു മഹാനായ അദ്ദേഹത്തെക്കാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും വലിയ ആളായിട്ട് കരുതിയിരുന്നു. Then he went to the university to study graduate history. Then after graduation, he became a teacher in Algiers. Algiers was a French colony then. Then he went to Algiers. That is a turning point in the life of Manarcaud, who wrote Mediterranean. He went there, and one fine day, he was looking at the Mediterranean. Everyday life world, I told you, came like a metaphor, a metaphorical imagination, like an allegory. The sea began talking to this historian in his contemplation, and ultimately he wrote in his personal biography, personal testimony, that I found the Mediterranean upside down. I found the Mediterranean upside down because he was looking Mediterranean from the point of view of a European from France, and Algeria was a colony. And with his experiences in Algeria, he was able to say that this sea was the reason for the conquest of Algeria. So Algeria's story turned upside down. This imagination was made possible in the mind of Braudel because of his looking at that particular microscopic and going to a macroscopic, about colonialism, about relationship between Europe and Africa, things like that. Okay, you got a point, right? And that did not end there. Manarcaud went to Sao Paulo, that is in Brazil, a university, Sao Paulo University. He taught their history, and during a vacation he was actually going back to France on a ship. There was a person next door. They met each other and they got introduced to each other, and they sat there for about 21 days, the usual time of reaching France from Sao Paulo, Brazil. On 21 ദിവസമാണ് Latin America and South America and Europe. So these two persons were talking, and at that point of time, a brother was actually wanting to write a history like this, Philip II and Mediterranean. That is the title for the thesis of brother, Philip II and Mediterranean. And with whom he talked, with this particular person, he talked, and upon reaching France on the 22nd day, the thesis title completely changed. Philip II went to the last day. Philip II അവസാനമായി Mediterranean and the Mediterranean world during the age of Philip II. This is the actual title for Manarcaud's work. And who was the other person traveling with him? Lucien Febvre, who was the founder of the French Annals School. 21 days of travel with Lucien Febvre confirmed that the scene that he picturized in his mind as the Mediterranean upside down turned to be a true scene. Okay, right? So that micro aspect go to macroscopic, and then he started thinking about that, and he went to the archives where to find the records about the sea. It is very difficult to find the records. He was totally disgusted. I see some PhD students coming to the gate and saying that there are no sources. So how many days you went to the archive? I was there in the archives for 2 weeks, sir, and no records are there. That's 2 weeks you spent there. Excellent, Manarcaud spent 6 years in Dubrovnik archives to find out the documents related to the Mediterranean. 6 years. And he wrote in his personal testimony, Manarcaud wrote in his personal testimony, that I was tunneling through the archives. Don't take it for the verbal, nominal sense of that term. And he was actually waiting and, discovering all documents, finding all documents. What are the documents related to this sea, because data is needed for theorizing. He got a lot of data within a heading which is called registers of Ragusa. Lot of trade agreements, sailors accounts, then custom duties, things like that, and the products which were shipped from one place to another, things like that. Ultimately, he said, I saw the Mediterranean of the 16th century. I saw the Mediterranean of the 16th century. And the story will not end there. He got a point to elaborate the thesis in isolation. No, all the hue and cry and all these noises, he was not trying to write about Mediterranean. Very fortunately, he was actually caught by the Germans, and he was put into the jail.
And he had no books, no archival document with him, but fantastic understanding of the archival documents, and he started writing the Mediterranean. And all the footnotes were later given, right? Some people write the text and at the same time write the footnotes later. But Brodel put the footnotes only later, at a later point of time. He wrote the text first inside the prison. So imprisonment was actually a time for contemplation of Brodel. And it was during the imprisonment, contemplation I said, completely getting away from all the hue and cry, having your own word, and he was hearing a lot of voices outside the jail room or the prison room. Oh, a lot of people are coming and talking about Second World War is happening. Oh, Germany is bombing that, and France is withdrawing, and the US position is like that, things like that. So many noises were there, and he said, even sir, surface disturbances. He said, even sir, surface disturbances. ഇത് ഒരു കുമള പോലെ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരു സംഗതി മാത്രമാണ് ഇവൻ. ഇവിടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തിയറി ഉടലെടുക്കുന്നത്. ഈ തിയറി ഉടലെടുത്തത് എവിടാന്നറിയാമോ? അൾജീരിയയിൽ പോയി ഈ കടലിനെ കണ്ടപ്പം തലകുത്തനെ നിൽക്കുന്ന മെഡിറ്ററേനിയനെ കണ്ട ഇമാജിനേഷനിൽ നിന്നുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് എന്ത്, ഈ തിയറിയുടെ സ്പാർക്ക് അവിടെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻ ദ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യു ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ പ്രസന്റ്. ഭൂതം വർത്തമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നുമല്ലാതെ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല. ഭൂതകാലവും വർത്തമാനകാലവും അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ്. ദ പാസ്റ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് കണക്റ്റഡ് ടു ദ പ്രസന്റ്. മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് അതിനെ EH കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന ഒരു എഴുത്തുണ്ട്. എന്താണ്, നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്നൊരു കാര്യമില്ലേ, ബ്രോദയില് 3 സമയകാല ബോധം, ടൈം സ്കെയിലിനെ ഉണ്ടാക്കി, ഈവൻ ടൈം, സോഷ്യൽ ടൈം ആൻഡ് ദി ജോഗ്രാഫിക്കൽ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അതിലേക്ക് വന്ന വഴി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ്. ഒരു കാഴ്ചയാണ് അദ്ദേഹത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നയിച്ചത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് സീൻ ഓഫ് ദ മെഡിറ്ററേനിയൻ, ഈ സർഫിംഗ് വാട്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ മെഡിറ്ററേനിയൻ, ദ ഈവൻസ്, then the sea that you can see just ahead of that, where ships are going, social time, and then the sea which is beyond your understanding, beyond your imagination, which you have no experience, is the geographical time. So ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വെർട്ടിക്കൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, പിന്നെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതായത് എവിടെയാണ് മനുഷ്യനെ വ്യത്യസ്ത പോയിന്റുകളിൽ കാണുന്നത് എന്നാണ് ബ്രോദേൽ പറഞ്ഞത്. There is a commonsensical, understanding about Brodhel's Mediterranean that it is anti-human. It is not anti-human, it is human. And Brodel says that real heroes of history are individuals. വ്യക്തികളാണ് യഥാർത്ഥ ഹീറോകൾ എന്നാണ് ബ്രോദേൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവസാനം ഫിലിപ്പ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഈ തീസിസ് കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത്. അല്ലാതെ വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമല്ലാത്ത, മനുഷ്യന് യാതൊരു വിലയും കൊടുക്കാത്ത ആളായിരുന്നില്ല ബ്രോദേൽ. But he was able to develop a theory out of this. First, out of thinking about the micro and developing the macro, visualizing the history, that is reenacting the history. That's why he wrote in Mediterranean the phantasmagoria of Mediterranean. Phantasmagoria എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കെന്ന് പറയുന്നത് അർത്ഥം പല തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഒരേ കാലയളവിൽ നടക്കുകയാണ് വലിയ കാലത്തിലേക്ക്. അവിടെയാണ് ബ്രോദേല് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ആട്ടിടയൻ, പർവ്വതങ്ങളിലുള്ള ആടിനെ മേയ്ക്കാൻ പോയത് ഒരു ആട്ടിടയന്റെ ഒരു ജോലി എന്താണ് നമുക്കറിയില്ലേ. അത് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലെയിൻസിലുള്ള കർഷകൻ, അതിന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള ചെറിയ കച്ചവടക്കാർ, അതിന് താഴേക്ക് നഗരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള വലിയ കച്ചവടക്കാർ, തുറമുഖങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വലിയ സീ ട്രേഡേഴ്സ്, മാരിടൈം ട്രേഡേഴ്സ്, കപ്പലുമായിട്ട് ഈ സാധനങ്ങളുമായിട്ട് പോകുന്ന സെയിലർ, ഈ ആൾക്കാരെല്ലാം ഒരു എക്കോളജിക്കലി കണക്റ്റഡ് ആണെന്നാണ് ബ്രോദേൽ അവസാനം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ജിയോ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മനസ്സിലായി. ഇവിടെ ബ്രോദേൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? That was actually a development, a phasing which you can see that is from the micro to the macro. സൂക്ഷ്മത്തിൽ നിന്നും സ്ഥൂലത്തിലേക്ക് പോയ, വീണ്ടും തിരിച്ചു സൂക്ഷ്മത്തിൽ വന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ്, ഫിലിപ്പ് സെക്കൻഡ് രാജാവിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ്. The second thing, if you want to develop a theory while you write the thesis, is actually it is imagination. There is one book for you that's a very traditional kind of book. You may think about that. Is one that is written by R.G. Collingwood, Idea of History, where he says about this reenactment of the past. You should be able to visualize this past in your mindset, in your mind, and the past is to become something like a visual in the thesis.
Don't think that you are going to input certain charm into your history. But the language that you choose, the words and that you choose, the paragraphs that you craft, and the chapters that you make should be logically connected in this imagination. This imagination is different from a novelist or a cinematographer's imagination. But it has much connection to that. So the second thing is that how this particular transpository kind of, moving from micro to macro, macro to micro can be condensed and put into a narrative through this imagination. That is possible only through a reenactment. ചരിത്രപരമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പുനഃസൃഷ്ടിക്കൽ. ചരിത്രത്തെ, ഭൂതകാലത്തെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പുനഃസൃഷ്ടിക്കേണ്ട ഒരു കടമ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. ആ പുനഃസൃഷ്ടിക്കലിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ തിയറി വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഈ തിയറി വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ലാംഗ്വേജിന്റെ നറേറ്റീവും തിയറിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. നമ്മൾ നറേറ്റീവ് തിയറിയിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്കുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണത്. Then the third thing is that you need to defrost the data. A data is actually a frozen thing. അല്ലെ? എല്ലാ ഉപാദാനങ്ങളും ദത്തങ്ങളും ഇങ്ങനെ മരവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആർക്കൈവ്സിൽ ചെല്ലുമ്പം ഈ ഡാറ്റ മരവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഡാറ്റയെ നിങ്ങൾക്ക് തിയറൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റയെ നിങ്ങൾ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അർത്ഥം തന്നെ എടുത്താൽ മതി. അത് ജലമായി മാറുകയാണ് അല്ലേ? പിന്നീട് ഐസ് കട്ടയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്തിരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വെള്ളമായിട്ട് മാറത്തില്ലേ? ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡീഫ്രോസ്റ്റിംഗ്. When data are defrosted, definitely that will lead you to the everyday life. You got me? For example, the 1919 April 13 Jallianwala Bagh is defrosted in that sense. It can be defrosted. You go through the data, it is written like this. A violent mob assembled in Jallianwala Bagh. Defying the orders of the government was shot by the army and police. Data. Data 1. So many data are like that. A violent mob assembled in Jallianwala Bagh, defying the orders of the government, was shot by the police and the army. What wrong in that? The British officer cannot write. The nationalist patriotic mob, assembled there without understanding the orders, were mercilessly shot by the police and the army. They cannot write it like that. So they put it like that. So the data is coming with an empire template. The template of the data is the empire, British Empire. At the same time, the person who wrote this particular document was actually weeping while writing the document because he had so many friends died in that particular incident, his own friends. But he cannot write against the British Empire. So when this data in that sense is took out of the archives, connected to other narratives in the region through novels or short stories, things like that, you get to know about the real life world of the people during that particular point of time, that is Jallianwala Bagh. Many people went to, I also read so many articles on that, who had an archival understanding as well as, an oral historical understanding of Jallianwala Bagh, commented about that, many people were there in Jallianwala Bagh without understanding what is happening there, and they were killed. And the people around Jallianwala Bagh, they wish to forget about this particular incident because their friends, kith and kin, were died in the particular incident without being political protesters in that. രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് സമരം ചെയ്യാൻ പോകണ്ടാത്ത ആൾക്കാർ അവിടെ ചെന്നിരുന്ന് ചുമ്മാ കാറ്റ് വിടാൻ വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഒരു വെടിവെച്ച് വെടിയുണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. V.N. Datta, Lonika Datta's father wrote that, and Lonika Datta has written a volume on that, and so many memories are there in such. So what is this? What is this? Is that every data which is comprising of a technical kind of words and phrases, things like that, when that is defrosted, it goes to sub-stories of individuals. Only through going to that sub-stories of the individuals, you will be able to analyze the data in full. ആ ഡേറ്റയെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവനുള്ള ഡേറ്റ ആക്കി മാറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റയുടെ സന്ദർഭത്തെ, അതിന്റെ ചരിത്ര സന്ദർഭത്തെ, അത് ഇവന്റിനെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇവന്റിന്റെ പല മാനിഫോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷൻസിനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം തന്നെ. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു വിപ്ലവം, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വിപ്ലവം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ധാരാളം ഡേറ്റ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഡേറ്റയെ എടുത്ത് സബ് സ്റ്റോറി ആക്കുമ്പോഴാണ് ഹൗ ദ പെസൻസ്
got in confrontation with the estate owners, and how the estate owners tried to sustain their power by following the particular rules and regulations about feudalism, right? You can defrost that. You can defrost that and then go to understand the different sensibilities of the classes. There the theory emerges, Karl Marxian theory, the class war emerges, right? Cut that theory, dissect that theory, again you go back to the events, where people clashed against each other. So through this particular kind of defrosting the data and making and culling out sub-stories from the data, you will be able to generate a platform for you to understand the theoretical application very well. Because concepts, ideas, thoughts and all are embedded in human actions. ഒരാശയം വെറുതെ നിൽക്കുമോ? ഒരാശയം എങ്ങനെ വെറുതെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമോ? ഈ ആശയം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആശയം ഇന്നിവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ വരുന്നു, ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് എടുക്കുന്നു? ഞാനും സാറിനുള്ള കണക്ഷനുണ്ട്, അതുകൊണ്ടല്ല. ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്, ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റെഗുലേഷൻ ഉണ്ട്, പ്രത്യേക ഇതിലുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മെത്തഡോളജി ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചേ പറ്റും, നിങ്ങൾ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന, നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വർക്ക് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ട്, പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. നാളെ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഡേറ്റ ഒരു 50 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇതിനെക്കുറിച്ച് എടുക്കുമ്പം ഒരു ബ്രോഷറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറ്റൻഡൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോ ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. അതിനെ നിങ്ങൾ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഇവന്റ് സ്പെസിഫിക്കലി തെളിഞ്ഞു വരുന്നത്. എത്ര കുട്ടികൾ വന്നിരുന്നു, going to the the biodata of the students, what they wrote about the historical event in their thesis. You come to know about these people, then you can cut this particular event into pieces. Otherwise it is just an archival document alone which cannot speak on itself. So if you want to inside the archival document to talk to you, you should have the capacity to dissect the sentences and words which are there embedded in the documents and bring out the event in its full potential. This is the third and the final stage where you go to a particular kind of narration which is impressible to others. For example, one more example I can cite. For example, you might have all studied about Dandi March. Dandi March of Mahatma Gandhi, where he walked very speedily with 78,000 followers for about 236 kilometers, something like that, and he reached Dandi, right? And the whole Dandi March contains a lot of incidents, lot of events. It took several days for Gandhi to reach Dandi, right? But when you compress that into document and data, it becomes specified documents of colonialism of the British Empire, right? So while you dissect that document, even speed emerges as a factor of national movement. The speed of Gandhi emerges as a factor. So such kind of emotional characteristics of a person even can be brought to light by dissecting the data of the Dandi March. So these are the three stages through which the first is to move from the micro to the macro and then go back to the macro. Then the second is the reenactment imagination, that is to trigger your sensibility towards the past. And the third is a continuous process of analysis to find out the episteme or the paradigm within which this data is created through splitting the data into events and sub-stories. This is the episteme. Episteme, Foucault പറഞ്ഞ episteme, തോമസ് കുഹൻ പറഞ്ഞ paradigm, ഹെഗൽ പറഞ്ഞ സ്പിരിറ്റ്, ഇല്ലെങ്കിൽ മാർക്സ് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചറൽ, മെറ്റീരിയലിസം, ഭൗതികത്വം, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ നയിച്ചത്. നമ്മുടെ വാക്കുകളും വാചകങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും വരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള എപ്പിസ്റ്റമിയിൽ നിന്നുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം. ഞാൻ 1980 70 ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇവിടെ പോസിബിൾ ആകില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇല്ലെങ്കിൽ 1970 80 90 ഇവിടെ പാരിസ്ഥിതിക ചരിത്രം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അന്നത്തെ അധ്യാപകർക്ക് വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, അന്നത്തെ കാലത്തിന് ആ ചരിത്രബോധമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിന്റെയും ചരിത്രബോധത്തിലേക്ക് into the historical consciousness of a period. If you want to go into the historical consciousness of a period, you need that particular bend of mind for theorization. Otherwise, events will stand as events and people will stand as people, right? There is no systemic analysis in that. If you are again thinking of as an individual,
An individualized atomic kind of analysis is possible, but that will never take you to the society at large. So what you need in theory is not a kind of orientation towards theory. It's not for the fact that you are adding value to your thesis. It's not that. It is for the reason to methodically question the existing forms of knowledge. To methodically question the existing forms of knowledge through making a narrative which is different from other narratives. A narrative is possible. A narrative is possible based on the earlier theory or versions of earlier theories, but a new narrative with a new theoretical orientation is the crowning glory of a research thesis. Thank you.